Hi, my name is Rivaroxaban. I will talk about is Rivaroxaban or enoxaparin in non-major orthopedic surgery. My teacher is John Moscos. Introduction. The rise of venous thromboembolism following major orthopedic surgery, total hip replacement, total knee replacement, hip fracture surgery is high, suggesting anticoagulant prophylaxis. Ha comparado Rivaroxaban frente a heparina en cirugía ortopédica no mayor. El objetivo del estudio fue de comparar el efecto de Rivaroxaban frente a enoxaparina en la prevención tromboembólica durante la inmovilización de cirugías traumatológicas de miembro inferior, excluyendo la fractura de cadera, el reemplazo total de cadera o el reemplazo de rodilla, es decir, cirugías no mayores, aquellas que se consideran de riesgo moderado. El endpoint primario fue un compuesto de eficacia y seguridad. El estudio fue un estudio randomizado, multicéntrico, internacional, paralelo, doble ciego y de no inferioridad. Se incluyeron pacientes sometidos a unos 20-25 tipos de cirugía diferente que se clasificaron según la duración de la inmovilización, de 2 a 4 semanas, de 4 a 8 semanas o más de 8 semanas. Se randomizaron los pacientes 1 a 1 a recibir Rivaroxaban 10 miligramos al día o enoxaparina 4.000 unidades subcutáneas al día. Al final de la inmovilización se llevó a cabo un screening de trombosis venosa profunda proximal. Se incluyeron un total de 2.604 pacientes. La inclusión fue interrumpida por el lento ritmo de inclusión de pacientes. Rivaroxaban redujo el tromboembolismo en un 25%, así como la trombosis venosa profunda sintomática. Considerando la duración de la inmovilización, Rivaroxaban también demostró ser mejor que enoxaparina. En cuanto al endpoint de seguridad, no hubo diferencias entre ambos tratamientos. Por tanto, como conclusión de este estudio, el beneficio clínico neto de prevención de tromboembolismo, junto con las hemorragias mayores como eventos adversos, fue a favor de Rivaroxaban con un risk ratio de 0,48, con más del 60% de pacientes que pudieran beneficiarse de esta aproximación. Applications in medicine. An international randomized study of parallel groups, double-blind non-inferiority with the hypothesis that Rivaroxaban 10 milligrams is not less than enoxaparin 40 milligrams in patients undergoing orthopedic surgery with no more than lower limbs who should have received anticoagulant prophylaxis for more than 44 days. The aim of this study is to compare Rivaroxaban 10 milligram once a day with low molecular weight heparin 4,000 international unit in prevention of major venous thromboembolism after lower limb non-major orthopedic surgery, but in patients requiring immobilization at least 2 weeks. The main inclusion criteria were adult and, as I tell you before, requiring more than 2 weeks of immobilization. The primary efficacy endpoint is major VTE according to EMEA recommendation or definition. That means a composite of symptomatic VTE, PE, VTE related to death, and asymptomatic proximal DVT at the end of treatment with a screening. Of course, safety outcomes are major bleeding or non-major clinically relevant bleeding.
It is an pronomos is international, interventional, parallel, multicenter, randomized, double-blind, non-inferiority trial. Because we have more than 20 different kinds of surgery, we decide to randomize stratified by intent and treatment duration. We have three groups between 2 and 4 weeks, 4 and 8 weeks, and more than 8 weeks. And as usual in double-blind study, all the patients received 1 tablet and 1 injection during all the time of immobilization. At the end of the treatment, thus immobilization, we perform a CUS to see proximal DVT, and a call phone was done 1 month after the end of the treatment. Well, pros and cons. Pros: the efficacy and safety of Rivaroxaban in thromboprophylaxis following total hip or knee replacement surgery. And cons: large risk of venous thromboembolic events ranging from asymptomatic distal depth venous thrombosis to pulmonary thromboembolism. So here's a clinical scenario for you. Your patient is hospitalized with an acute medical illness. You appropriately order thromboprophylaxis, but what's the appropriate duration? Now, in the New England Journal of Medicine, researchers report on a randomized trial which evaluated the efficacy and safety of oral Rivaroxaban administered for an extended period as compared with subcutaneous enoxaparin administered for a standard period. They randomly assigned patients 40 years of age or older who were hospitalized for an acute medical illness to receive subcutaneous enoxaparin 40 milligrams once daily for 10 days and oral placebo for an additional 35 days, or to receive oral Rivaroxaban 10 milligrams once daily for 35 days. The primary efficacy outcomes were the composite of any venous thromboembolism up to day 10 as a non-inferiority test and up to day 35 as a superiority test. Here are the findings. There were no differences at 10 days between the two groups, so the acute non-inferiority of Rivaroxaban was established. But at day 35, patients who received enoxaparin followed by placebo had an event rate of 5.7% compared to only 4.4% who received Rivaroxaban. That's good news. But as we are seeing in all of these trials that test the new, more successful anticoagulants, there was more bleeding in the Rivaroxaban group at both the 10-day and 35-day outcome period, though all bleeding came in at less than 5%. What's the major take-home message? You probably have to treat longer than you think. In acutely ill hospitalized patients, short-term Rivaroxaban or enoxaparin are equal, but extended duration Rivaroxaban reduces the risk of venous thromboembolism. The downside, of course, is that Rivaroxaban is associated with a slight increased risk of bleeding. I'm Peter Block, and this is a CardioSource Heart Minute. I should athlete in Ecuador. In Ecuador, Rivaroxaban is more effective than enoxaparin in preventing venous thromboembolism during the period of immobilization following Nonmajor orthopedic surgery of the lower limbs. Bleeding is the most common side effect of anticoagulants, as it takes longer for your blood to clot. If you have a significant blow to the head or have been involved in an accident, you will need to go to your local A&E department. If you notice any of the following, you will need to go to your GP or your local A&E department. Nosebleeds that last for longer than 10 minutes, any unusual headaches, blood in your urine, stool or vomit, black stools, or any unexplained or severe bruising.
If you cut yourself, apply pressure as you normally would, but it may take longer for the bleeding to stop. If the bleeding hasn't stopped within 10 minutes, go to your local A&E department. We recommend that you carry an anticoagulation alert card at all times in case of emergency. Any new medicine can make you feel nauseous or give you a stomach upset as a side effect at first. It might help to take your medicine with food. If the side effects persist for more than 7 days, speak to your GP. In conclusion, after orthopedic surgery, there is a transition period of reduced mobility where the rise of deep vein thrombosis must be prevented, and until now the best option was enoxaparin. Ha nacido una nueva generación de anticoagulantes que llegan a nuestro país de la mano de la farmacéutica Bayer. Los que fueran pioneros en su día con la aspirina, hoy han presentado a los medios de comunicación especializados en salud Rivaroxaban, un anticoagulante sanguíneo que ya está aprobado para la prevención del tromboembolismo venoso tras la cirugía ortopédica mayor de cadera y rodilla. Según varios expertos, Rivaroxaban se acerca, y mucho, a lo que se podría definir como el anticoagulante ideal. En el tratamiento de la trombosis venosa profunda hay un antes y un después de la aparición de los nuevos anticoagulantes orales, como es el Rivaroxaban. No hay que, cada vez está más extendido la prevención que tiene nuestra población contra el pincharse permanentemente todos los días una inyección para prevenir esos eventos no deseados. Y por supuesto estos tratamientos orales, aparte de tener más eficacia, no necesitan ese pinchazo parietal o ese pinchazo habitualmente en la tripa, y se puede resolver con una pastilla al día. La enfermedad tromboembólica venosa es una patología frecuente y grave. En general, en los países occidentales se habla de una incidencia de 1 o 2 casos por 100.000 habitantes al año. Esto supone una prevalencia global a lo largo de la vida de un 1%. Uno de cada 100 pacientes desarrollará un evento trombótico a lo largo de su vida. Por un lado, los pacientes en los que es necesario la tromboprofilaxis para prevenir eventos trombóticos venosos, tanto trombosis venosa profunda como embolia de pulmón, por supuesto, para el tratamiento de los pacientes que hayan desarrollado ya un evento trombótico venoso, trombosis venosa profunda o embolia de pulmón, y también para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular crónica. Thank you for your attention.